A very good morning, everyone. So, hope you're all fine, keeping good. How was your preparation? Are you reading everything, என்னைக்கு class எடுக்கிற அன்னைக்கே நீங்க அதெல்லாம் படிச்சிடுறீங்களா? And have you revised for today? I asked you to read about vice president, then also governor before coming to the class. Hope you have done that also. Yes or no? I'm just hoping. Tell me whether you have done or not. Yes, no. Okay, so we shall start with the questions. I said today we'll be solving questions before going to the subject today, right? So, going to the slide and question number one. Consider the following statements. We have to read assertion A and say if A is right or wrong and if R is the right explanation of A or not. Who is a whip? Do you know who is a whip? Okay, people are saying the answer that is D, but we haven't seen whip yet. So people who are new to this thing will not be able to Koradan சொல்லுவாங்க. Correct, very good. So he is a person belonging to the party. Okay, he is like an official communicator. Okay, in terms of proceedings in the parliament or legislature. Okay, இப்ப இந்த பார்ட்டி வந்து இந்த ஸ்டாண்ட்ஸ் தான் எடுக்கணும். ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் எல்லாமே இந்த ஸ்டாண்ட்ஸ் தான் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு தேர் வில் பி சம் ஒன் கால்ட் அ விப். ஓகே, கொறடாவுடைய அவருடைய அறிவுரைக்கு மீறி மாறி ஓட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோட மெம்பர்ஸ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஹவ் திங்ஸ் ஹேப்பன். ஓகே, yeah, he instructs the members and he also maintains the quorum of that particular party. ஒவ்வொரு பார்ட்டிக்கும் ஒவ்வொரு விப் இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ ஓகே, இப்போ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எவ்ரி எலெக்டர் அட் த பிரசிடென்ஷியல் எலெக்ஷன், ஒவ்வொரு எலெக்டரும் மீனிங் ஈச் பர்சன் டேக்கிங் பார்ட் இன் தி எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் ஆஃப் தி பிரசிடென்ட் இஸ் பவுண்ட் பை த voting instruction issued by the whip. ஸோ அந்த விப் யாருக்கு சொல்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் இவங்க வந்து ஓட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மீன் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ யூ நீட் டு நோ வெதர் திஸ் இஸ் ரைட் ஆர் ராங். அதே மாதிரி ரீசன், anti defection provisions are enforced by the constitution under the 10th schedule. ஓகே, ஸோ வந்து இத மீறி ஒரு வேலை பண்ணுனா விப்போட அறிவுரையை தாண்டி if they vote then it is considered wrong. Okay, it is unconstitutional, it would amount to defection. Okay, but however this provision, okay, is possible for president's election or not is the question here. Okay, so like most of you said, solution is D. நான் ஏன் இந்த கொஸ்டின் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா நம்ம இதை பத்தி கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணல and you need to know because election commission of India recently only clarified that விப் சொல்றபடி ஓட் பண்ணல அப்படின்னா இட் அமௌண்ட்ஸ் டு ஆன்டி டிஃபெக்ஷன். ஆன்டி டிஃபெக்ஷன்னா என்னங்க, கட்சித்தாவல். ஓகே, கட்சித்தாவல் தடுப்பு தான் வந்து ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? ஸோ ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லாஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் த 10th schedule of Indian constitution. இப்போ ஒரு வேளை வந்து
மத்த கேசஸ்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு முக்கியமான பொலிட்டிக்கல் கொஸ்டின் இருக்கு, அதுல வந்து கவர்மெண்டோட கான்ஃபிடன்ஸே டிசைட் பண்ண போகுது அப்படின்னு வைங்களேன். அந்த பாயிண்ட்ல ஒரு பார்ட்டில இருந்து ஒருத்தங்க இன்னொருத்தங்களுக்கு ஓட் பண்ணாங்க அப்படின்னா தட் வில் பிகம் ப்ராப்ளமேட்டிக். ஓகே, தட் இஸ் வை such a rule was kept. விப் சொல்றது படிதான் வந்து முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து they need to act, இல்லனா it would lead to anti defection அப்படின்னு சொல்லி. however president electionல electors can vote on their own will அப்படிங்கிறது வந்து it's evident. Okay, because election commission has explicitly said the above. Okay, so this you need to remember. Okay, இது வந்து உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல எக்ஸ்பிளிசிட்டா மென்ஷன் பண்ணிருக்காது, but you need to know. Okay, coming to question number 2. Try and answer this one. This is very easy. What is the difference in the electoral college of vice president and the president of India? Vice presidentக்கும் president of Indiaவுக்கும் இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட எலெக்ஷன்ல என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. C, whoever is saying C, guys, you haven't read the book. You haven't read the book at all. Okay, you haven't played the audio either. Second time. C, B, D, all that you want, you are saying. Okay, the answer is B. ஒன் வந்து எக்ஸ்பிளிசிட்டா ராங்குங்க. எப்படிங்க நீங்க வந்து கரெக்ட்ன்னு சொல்றீங்க? வைஸ் பிரசிடென்ட் ஹூ இஸ் எலெக்டட் பை த ராஜ்யசபா அலோனா? கிடையாது. ஓகே, பிரசிடென்ட் ஆஸ் வெல் as வைஸ் பிரசிடென்ட், பிரசிடென்ட் ஆஸ் வெல் as வைஸ் பிரசிடென்ட் ரெண்டு பேருமே வந்து எலெக்டட் பை எல்எஸ் பிளஸ் ஆர்எஸ். பிரசிடென்ட் கேஸ்ல எம்எல்ஏஸும் வருவாங்க. எலெக்டட் எகெயின், எலெக்டட்ங்கிற வேர்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும். கரெக்டா? ஓகே, இங்க வைஸ் பிரசிடென்ட்டுக்கு வந்து எலெக்டட் எல்எஸ் மெம்பர்ஸ், எலெக்டட் ஆர்எஸ் மெம்பர்ஸ், எம்எல்ஏஸ் வர மாட்டாங்க. ஓகே, தட் இஸ் த கீ டிஃபரன்ஸ், ரைட்? ஸோ யூ ஆர் நாட் ரீடிங் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக் ப்ராப்பர்லி or revising it. Okay, you need to be more serious. Now, coming to question number 3. Try and answer this one. This is easier one as well. I'll underline the key words. பாயிண்ட் நம்பர் 1 நான் மல்டிபிள் பிளேசஸ்ல வந்து ரிப்பீட் பண்ணேன். whether president is a part of the legislature or not அப்படிங்கறத நம்ம வந்து பல தடவை இது பண்ணோம். அவருக்கு லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ் இருக்கு, he is a part of the legislature அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பல தடவை பேசணும். Okay, someone is saying D. 1 and 3 only. Most answers are D. Let me see. Answer is D. Yes. Good. I think in the questionல நிறைய பேருக்கு confusion வரல. But how did you solve it? You obviously knew one.
If you had known that 2 is wrong, it's easy to go with 1 and 3. Correct? He is a part of the parliament. President of India is not a member of either house of the parliament. Yeah, he is not a member of either house of the parliament, but he is part of the parliament, we say, because he is a part of the legislative process. Okay, he is a part of the union parliament அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம படிச்சிருப்போம். Yeah, President of India is not a member of either house of the parliament தானே. So he is not a member. That is right. President of India does not need, he need not be an MP இல்ல. Member of the parliament னா என்னங்க? He should be an MP ன்னு அர்த்தமாகுது இல்லையா? President of India is not a member of the parliament. He is not a MP. So statement 1 and 3 are right. Fine. Okay, so in the negation statements வரும்போது always be careful to read the statements at least twice or thrice. Okay, yeah. 4. Question number 4. This is also a very easy question. If you had simply noted the difference, நம்ம இன்னைக்கு தான் கவர்னர் பார்க்க போறோம் in detail, but however I asked you to read simply and come, and this is part of the tabulation that you will find in Lakshmikant. So try to do answer this. Okay, people are saying A. Okay, it's very easy because third one is wrong. Okay, yeah, president is the chief commander of the three forces, the army, navy, and air force, right? He can pardon cases related to court martial. Okay, he has a say about it. ஆனா கவர்னருக்கு கிடையாது. So in the statement wrong. Eliminate C, eliminate D. Okay, coming to one only, one and two only. So definitely one is right. அப்ப 2 தான் நம்ம பார்க்கணும். கரெக்ட்டா? The president is empowered to commute sentence, whereas the governor can only remit. அப்படிலாம் கிடையாது. Commute, remit, reprieve இது எல்லாமே வந்து ரெண்டு பேருக்கு ஈக்குவலா இருக்கு. Complete pardon, that too only in the case of death sentenceல மட்டும் தான் கவர்னருக்கும் பிரசிடென்ட்டுக்கும் நடுவுல டிஃபரன்ஸ் வரும். Otherwise they are alike in almost every other aspect, right? So 2 2 is wrong, which makes A the right answer. Very good. Okay. Yes. So today we are going to see president versus governor. We'll see vice president. I think you have already read. It's so easy. Then you can, yes, Article 72 and 161. Good, Aravind. Yeah, the pardoning part. So நீங்க வந்து vice president வந்து it's very easy, it's a very simple read. Today we'll be dealing with president versus governor. Then we will be also seeing prime minister and council of ministers. So with that, a little bit of introduction on the cabinet committees. The executive part will almost be done. Then we shall move on to the parliament. Yes. So good. Come on. Let's do president versus
governor. Okay, in UPSC it's always better to compare two things and read, because it makes your preparation easier. Okay, so inga president articles enna article யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஜெனரலா ஆர்டிகிள் எது கீழே வரும்? யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ், ஸ்டேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ். என்ன ஆர்டிகல்ஸ்? 52 to 78. Okay, see, listen, these numbers are not very important, meaning ஒவ்வொன்றையுமே ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, பட் இட்ஸ் important given that ஒரு ஜென்ரலா ஒரு ஆர்டிகல் 141 எதை பத்தி பேசுது, ஆர்டிகல் 132 வந்து எதை பத்தி பேசுது அப்படின்னு ஸ்ட்ரெயிட் அவே யூபிஎஸ்சி கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் கம்மி. பட் இட்ஸ் ஆல்சோ தேர், வி கேனாட் டினை இட், பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்திருக்கும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு ஹாவ் அ வேக் ஐடியா. எக்ஸிக்யூட்டிவா அது இதுல இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கும், ஜுடிஷியரியா அது இந்த ஆர்டிகல்ல இருந்து இந்த ஆர்டிகல் வரைக்கும். Okay, so that you have a general understanding. At least 4 statements இருந்தா அதுல ஒரு 2 statement easy eliminate பண்ணலாம் for that purpose. Okay, yes. So union executive is that, state executive 153 to 167. Yeah, so next, so இங்க union executive consists of யாராருன்னு பார்த்தோம்? President, prime minister plus council of ministers plus attorney general. Correct? So governor இங்க வந்து state executive எதை கொண்டது? Governor plus CM plus council of ministers. Yes, attorney general க்கு பதிலா இங்க advocate general. Okay, and this is part 5 of the constitution, this is part 6 of the constitution. Here you have vice president, there is no such posting in the state. Okay, it's only governor. Yes, correct? Next, he is called the head of the Indian state. Correct? Indiavin Talaimagan, head of the Indian state. இங்க நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? He is called the chief executive head of the state. Okay, next, he is called the okay, it should not have been in caps. He is called the de jure executive. What does it mean? De jure na என்னங்க? What does de jure mean? Have you heard of this term? De jure means nominal or titular head. நம்ம பார்த்தோம்ல, அவர் பேருக்கு தான் வந்து ஹெட், ஆனா ரியல் பவர் லைஸ் வித் தி பிரைம் மினிஸ்டர் பிளஸ் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா? ஸோ தட் நாமினல் அல்லது டைட்டிலர் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இட் இஸ் டி ஜோர் எக்ஸிக்யூட்டிவ். இங்க வந்து இட் இஸ் கால்ட் டி, again he is also kind of de jure, but however இங்க prime minister plus council of ministers வந்து de facto ன்னு சொல்லுவோம். Okay, because they are real. Okay, real executive. Yes. So what are the other differences? This is a constitutional position. This is a constitutional position. Okay, this is also a constitutional position, but however you need to remember that he is a nominee of the central government. எல்லா பக்கமும் கவர்னருக்கும் எலெக்டட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் சண்டை வர்றதுக்கான முக்கியமான ரீசன் என்ன? It is because he is a nominee of the central government. இந்த பொசிஷன் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன்லயே கேரண்டி பண்ணப்பட்ட கவர்னருங்கிற பொசிஷனா இருந்தாலும் கூட அப்பாயின்மெண்ட் தான் மெத்தட். கரெக்ட்டுங்களா?
Governor is appointed, whereas president is indirectly elected. President is indirectly elected. இவர் வந்து appointed and appointed by the central government or the president. Okay, so this becomes the problem. Okay, since he is, you know, a communicator between the center and the state, often it leads to power tussle between the elected government of a state and the governor. Okay, it is a power struggle. Okay, the best examples you can see is now currently in Tamil Nadu. ஓகே, நம்ம எக்ஸிக்யூட்டிவ் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ண சொல்றோம். கவர்னரோட ஒப்புதலுக்கு நிறைய விஷயங்கள் போகுது. ஸோ we see that the elected elected government and governor are not in the same page, right? So there happens to be power tussles. ஓகே, ஸோ ஏன் அப்போ வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூவன்ட் அசம்பிளியில் வந்து இப்படி டிசைட் பண்ணாங்க? ஏன் கவர்னருங்கிற போஸ்ட் வந்து nominee of the central government மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா, states were created, right? States in those times were in a problematic situation. Like, you know, நம்ம புதுசா கன்சாலிடேட் பண்ணும்போது இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு கண்ட்ரியை, there were chances of countries, you know, moving away, or there was a threat from the external situation அப்படின்னா கூட, ஸோ அவங்க இந்தியா கூட போவாங்களா, பாகிஸ்தான் கூட போவாங்களா, அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்த இடத்துல ஒன்னா சேர்ந்த ஒரு ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் தான் இந்தியாவோடது. கரெக்டா? அப்ப என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா, ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே யூனியனோட நல்லுறவோட இருக்கிறதுக்கு கவர்னர் மாதிரி ஒரு முக்கியமான போஸ்ட் வந்து தேவை. அதர்வைஸ் த ஸ்டேட்ஸ் வில் ஆக்ட் அக்கார்டிங் டு தேர் விம்ஸ் அண்ட் ஃபேன்சிஸ். ஏன்னா அவங்களுக்குன்னு தனியா எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் இருக்கு, அவங்களுக்குன்னு தனியா வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர் இருக்கு. ஸோ ஸ்டேட் இஸ் த ஸ்டேட்ஸ் இன் இந்தியா, the 28 plus states in India are all powerful already. So why should they come under the union? அப்ப அங்க ஒரு செக் அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்கணும் இல்லையா? அதனால தான் it was thought that a nominee of the central government who is appointed rather than directly elected should be, you know, the official communicator between the central government and the state's elected government. Yes, good. Now, so 7th constitutional amendment வர்ற வரைக்கும் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு கவர்னர். ஓகே, திஸ் வாஸ் ஹவ். தமிழ்நாடுனா தமிழ்நாட்டுக்கு இருக்கிற கவர்னர். ஓகே, பட் இன் பிட்வீன்ல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, பிஃபோர் த கரண்ட் கவர்னர், அவர் கவர்னர் வாஸ் ஆல்சோ த கவர்னர் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா, ஐ கெஸ், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி 2 states or more, or 2 states plus 1 union territory, இப்படி சேர்த்தி நிறைய ஸ்டேட்ஸுக்கு சேர்த்தியே ஒரு கவர்னர் வந்து இப்ப அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படலாம். பட் பிஃபோர் தி 7th constitutional amendment in 1956, they thought there should be one state one governor kind of a rule. Okay, however it is not the situation currently. Okay, so yes, you know this qualifications, right? This is president, this is governor. Yeah, so inga qualification நம்ம என்னங்க பார்த்திருக்கோம்? Can you quickly say? Citizen of India, then how many years? இந்த வருஷம் இயர்ஸ் ஏஜ் வச்சு ஒரு ட்ராப் வச்சாங்க. ஏஜ் குவாலிஃபிகேஷன் வச்சு யூபிஎஸ்சி ஒரு கொஸ்டின்ல ட்ராப் வச்சுது. கரெக்ட்டுங்களா? இஃப் அ பர்சன் இஸ், யூனோ, குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இது வரைக்கும் வந்து ஜென்ரலா யூபிஎஸ்சி, it was not the interest of UPSC, but however, you know, some tricky areas la வந்து age கேக்குறதுக்கு chance இருக்கு, but this is a relatively easier one. Yeah, 35 years. He should be eligible to be a member of Lok Sabha. He should not hold any office of profit. அன்னைக்கே நான் கிளாஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன், பட் இருந்தாலும் சொல்றேன். ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அப்படின்னா எனி அதர் job under the government of India where he is getting some salary, he is getting paid for it. Okay, ஒரு public sector undertaking லயோ அல்லது
அவர் பிரசிடென்ட்டா இருக்காரு அப்படின்னா அவர் ஏற்கனவே ஸ்டேட் பாலிடிக்ஸ்ல இருந்து ஸ்டேட்ல வந்து ஒரு வேளை வந்து எம்எல்ஏவாவோ அல்லது வந்து சிஎம்ஆவோ இருந்தாரு அப்படின்னா he need to give up that position and become the president. ஓகேங்களா? So office of profit meaning any office under the government of India through which he is getting paid. Okay? So அதுல இருக்க கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து குவாலிஃபிகேஷன்ல இருக்கு. ஓகே, அப்ப கவர்னருக்கு என்ன? The same citizen of India plus 35 years, but இந்த லோக்சபாங்கிற ப்ரொவிஷன் இங்க கிடையாது. ஓகே, திஸ் யூ நீட் டு ரிமெம்பர். இதுதான் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் படி இருக்கக்கூடிய குவாலிஃபிகேஷன். ஓகேங்களா? ஆனா கவர்னர் இது மட்டும் அல்லாம இன்னும் சில கன்சிடரேஷன்ஸை வச்சுதான் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுறார். ஓகே, அது கான்ஸ்டியூஷன்ல சொல்லப்படல, ஆனா அது நடைமுறையில இருக்கக்கூடிய ரூல்ஸ் அல்லது கன்வென்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். என்ன கன்வென்ஷன்? பாயிண்ட் நம்பர் 1, he should be an outsider to the state. அப்படின்னா என்னங்க? இப்ப தமிழ்நாட்டுக்கு கவர்னரா வரணும் அப்படின்னா he should belong to some other state, any state other than Tamil Nadu. Why possibly? Can you judge? Can you reason out what could be the reason? ஏன் தமிழ்நாட்டுல ஒரு கவர்னர்? ஏன்னா இங்க வந்து நம்ம பாப்புலரா சில ஸ்லோகன்ஸ் எல்லாம் கேள்விப்படுறோம்ல, தமிழ்நாட்டை தமிழர்கள் தான் ஆளணுமா வேணாமாங்கிற மாதிரி எல்லாம். பட் தட் டாக்ஸ் அபவுட் த எலெக்டட் கவர்மெண்ட். லெட்ஸ் லீவ் த பாலிடிக்ஸ் அவே. பட் கவர்னர் ஏன் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவராகவே இருக்கக்கூடாது? Yes, very good. He should be free from the local politics. Very good. ஓகே, ஸோ ஒருவேளை அவர் இங்கே ரொம்ப நாளா இருந்து டிஎன் பாலிடிக்ஸ்ல ஒரு பார்ட்டா இருந்தாரு அப்படின்னா there is a chance that he can be biased. Okay, so a governor should be a non-partisan leader. What is meant by non-partisan? It means neutral. ஓகே, ஸோ இந்த நான் பார்ட்டிசன் பைபார்ட்டிசன்ஷிப் அப்படின்னா என்ன, இந்த மாதிரி பப்ளிக் லைஃப்ல என்னென்ன வேல்யூஸ் வேணும், இதெல்லாம் அப்பப்போ கொஞ்சம் ஜென்ரலாக ரீட் பண்ணுங்க. திஸ் வில் ஹெல்ப் யூ இன் ரைட்டிங் எ குட் ஆன்சர் இன் GS4. ஃபைன்? எஸ். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து பாயிண்ட் நம்பர் 1. தென் கம்மிங் டு பாயிண்ட் நம்பர் 2, கன்சல்ட் CM of the state before appointing governor. Okay, so ஏன் அப்படின்னா for the smooth functioning, okay, they can consult, but however consult is different from concurrence. Consult is different from concurrence. ஓகே, கன்சல்ட்னா அவங்க கிட்ட ஒரு வார்த்தை ஒரு பேஜ் கேட்கலாம் உங்க ஐடியா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஹவெவர் கன்கரன்ஸ்னா ரெண்டு பேரும் ஒத்துக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படி கிடையாது. ஓகே, கன்சல்டேஷன் இஸ் இனஃப். எஸ். ஓகே, ஸோ அகெயின் இப்போ பிரசிடென்ட் oath administered through Chief Justice of India or the senior most Supreme Court judge. Correctingla? What could be the case here? Very easy to guess, right? Chief Justice of the High Court / senior most judge of High Court. Term again 5 years. Again, this is the most controversial provision related to governor. Okay, that is the term. ஏன் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, கான்ஸ்டியூஷன்ல சொல்லப்பட்டது 5 years தான் வந்து ஜெனரல் டென்யூர் ஆஃப் தி கவர்னர். பட் தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் POP ஆர் பிளஷர் ஆஃப் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, if some position is
under pleasure of president அப்படின்னா president நினைச்சாருன்னா உங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம், president நினைச்சாருன்னா உங்களை ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு அர்த்தம். So it is the pleasure of the president to appoint or remove or transfer a governor. ஓகே, இது வந்து கான்ட்ரவர்ஷியலான ஏரியா. ஏன்னு சொல்லுங்க? பிகாஸ் தட் பிரசிடென்ட்டை வந்து பகைச்சுக்கிட்டா, ஓகே, ஹி கேன் பி ரிமூவ்ட் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் ஆர் தட் இட் கேன் சேஞ்ச் ஹிஸ் பொசிஷன். கரெக்டா? ஸோ மோஸ்ட்லி இட் வில் ஹேப்பன் டு பி லைக் ஸ்டேட்ஸோட அவங்களுக்கு இருக்கிற நல்லுறவை விட கவர்னருக்கும் சென்டருக்கும் இருக்கிற நல்லுறவு முக்கியங்கிற மாதிரி ஆயிடும். Okay, for any governor. Okay, so they will not kind of give or work independent of the opinions of the central government. Correct? So this becomes a problem for the independence. Okay, it threatens the independence of the position itself. Okay, so this you need to know. Next important provision. So he has no security of tenure. No security of tenure na enna, அவர் எந்நேரம் வேணாலும் ரிமூவ் பண்ணப்படலாம். அதுதான் நம்ம வந்து pleasure of president அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். கரெக்டா? And is he eligible for reappointments? Yes, he is eligible for reappointments. And governor உடைய பொசிஷன் இப்பெல்லாம் வந்து எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, பாலிடிக்ஸ்ல இருப்பாங்க, ஒரு முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பீரியடுக்கு அப்புறம் அவங்கள வேற ஏதாவது ஸ்டேட்ல தூக்கி கவர்னரா போட்டுறது. ஓகே, இட் ஹஸ் பிகம் a thing for a political appeasement of sorts. Then how about president? Is Indian president, eligible for reappointment? Can he be reappointed? Is he eligible for reappointment in India? How about US? US la president re-eligible ah? Elections follow பண்ணீங்கனாலே தெரியும். Yes sir. How many times? How many times in India? How many times in US? In US it's just 2 times. Okay, inge no limits, no limitation has been set by the constitution. Okay, so governor is eligible for reappointments. Now இப்போ நம்ம ஜென்ரலா இந்த போஸ்ட்ல வந்து பிரசிடென்ட்டுக்கும் கவர்னருக்கும் என்னென்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். இப்ப அவங்களுடைய லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான டிஃபரன்சஸை பார்க்க போறோம். Okay, and yeah, someone had asked towards the end of last session about why veto power cannot be considered as the constitutional discretion அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay, after the session ended, video was about to end, I think they asked and it didn't come to my notice. Later on I saw that comment. So the thing is, yes, veto power, especially suspensive veto, இந்த மாதிரி சில vetoes வந்து it can be considered a constitutional discretion, but the problem is your book does not mention it that way. ஓகேங்களா? ஸோ இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ கான்ட்ரவர்ஷியல் ஏரியா தான். ஓகே, ஐம் ஆக்சுவலி ரீடிங் அபவுட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ். ஓகே, ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ்ல வந்து இதுக்கு என்ன பிரசிடென்ட் இருக்கு, என்ன ஜுடிஷியரி வந்து அந்த பார்ட்டை வந்து எப்படி இன்டர்ஃபியர் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு there are n number of judgments about the discretion of the governor, but when it comes to president it's very less. So I'm reading about it. After knowing it clearly with the verdict of the name of the verdict, I'll tell you whether it is constitutional or not. Constitutional discretion, that the veto power. Okay, I think it is said through one or two judgments that it is
veto power can be called constitutional discretion, but I'll come up with a name and let you know that these are proofs. Okay. However, this is a controversial area. Your textbook says something else. So it's better not to attempt such a question when it comes to exam. Okay. That is what I would suggest. Okay. Now coming to the legislative powers. ஓகே. ஸோ இங்க வந்து நம்ம பிரசிடென்ட்க்கு என்னென்ன பவர் பார்த்துருக்கோம். இப்போ ஒரு பில் வந்து பாஸ்ட் பை எல்எஸ் ஆர்எஸ், இப்போ வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா அது பிரசிடென்ட்டோட அசென்ட்டுக்கு வருது. அவர் என்ன பண்ணலாம்? he can accept, I mean he can give assent to the bill and make it an act, or he can withhold, or what he can do, he can ask them to reconsider. Yes, he sends it back, or he rejects, which is most probably not likely to happen. So இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பார்த்தோம். கவர்னருக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ராவான இது ப்ரொவிஷன் நம்ம என்ன பார்க்க முடியும் அப்படின்னா, he can reserve the bill, he can reserve the bill for consideration by president. ஓகே. இந்த ஒரு ஆக்ட வந்து நான் அசென்ட் பண்ண மாட்டேன், இத வந்து பிரசிடென்ட்டே பார்க்கட்டும் அப்படின்னு கவர்னர் சொல்லலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் எக்ஸ்ட்ரா பவர் ரிசைடிங் வித் தி கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் ஆஃப் கவர்னர். ஓகே. ஸோ இந்த கேஸ் அப்ப ஏன் வந்து கவர்னர் இப்படி திடீர்னு சொல்லுவாரு? when ஸ்டேட்டோட எல்லா டெசிஷனையும் is taken in the name of governor தான். okay. president வந்து any executive decision in India is taken under the name of president, in the name of president. அதே மாதிரி in state it is taken in the name of governor. correct? So why not governor decide on the act அப்படின்னா, ஒருவேளை ஒரு ஃபெடரல் ப்ரொவிஷனை, ஓகே, சென்ட்ரல் ஸ்டேட்டுக்குரிய பவர் ரிலேஷனை ஹார்ம் பண்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆக்ட் உருவாக்கப்பட்டால், ஓகே, அதை எப்படி கவர்னர் சைன் பண்ண முடியும்? இட் ஹாஸ் டு பி brought to the notice of the central government இல்லையா? that is why governor can set aside some bills for the consideration of president, but it is usually sparingly used. sparingly used na இது அடிக்கடி நடக்காது, எப்பவாவது தான் நடக்கும். ஓகே. ஸோ என்னென்ன மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல இட் வில் பி ரிசர்வ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்பர் 1, இட் அல்ட்ரா வயர்ஸ், ஓகே, சம் ஃபெடரல் ப்ரொவிஷன் of the constitution அப்படின்னா this bill can be sent to the president. அல்லது it is opposing DPSP. இதெல்லாம் டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ். ஸோ இந்த டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்க்கு எகெயின்ஸ்டா ஒரு டெசிஷன் எடுக்கும்போது, பாலிசி ஃபார்முலேஷன் பண்ணும்போது, இட் கேன் பி சென்ட் டு தி president for assent. Then anything to do with article 31A, okay, acquisition of property related stuff, or anything that is of national importance. Again, so this is also an area where governor's power is possibly misused, because in the national importance அப்படிங்கிற clause, it can be used for anything. okay. for instance வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட் அவங்களுக்கு இருக்கிற இறையாண்மை, அவங்களுக்கு இருக்கிற பவர்ஸை வச்சு சென்டர் சொல்ற இந்த பாலிசியோட நான் வந்து கோயின்சைட் ஆகல அப்படின்னு சொன்னா, governor can still interpret it as that is a scheme that is nationally important, ஏன் இந்த ஸ்டேட் வந்து வேணான்னு சொல்லுதுங்கிறது கூட சொல்லலாம். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி certain classes are capable of misuse by the governor, right? So depending on the person, so this clause also is prone to misuse. yes. Then so in the madri situations alla, these are situations where the bill can be reserved for the assent of president, right? okay. ipo president ku poiduchu, president finds these some of the bill problematic, the bill X problematic அப்படின்னா, what will happen? Will the bill lapse?
president வந்து அதை என்ன பண்ணுவாரு, he will send it back to state legislative assembly. Okay, however, if the bill is with or without amendment sent to the president, okay, he has to approve. And in the case la president, let me rub this, okay, so president, he sends it back to the state legislative assembly, and what state legislative assembly does, okay, with or without amendments, okay, if it gives to president, presidentக்கு தான் இந்த bill போகணும், it cannot go to governor. ஓகே, நாங்க அந்த கான்ட்ரோவர்ஷியலான ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்னர்ட்ட அசென்ட் வாங்க முடியாது. ஸோ இட் மீன்ஸ் ஒன்ஸ் அ பில் இஸ் reserved for president's assent, okay, with or without amendments, it has to be assented by the president only. Okay, governor cannot intervene. Governor cannot intervene. Okay, so this is the case. இது வந்து it's about the ordinary bill. Yes, now let's take the case of money bill. Okay, money bill la president oda powerum governor oda powerum ஒன்னு தான். ஏன், it you know right, there is a prior recommendation of the president with which it is tabled. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். But if it is reserved for president அப்படின்னா what can he do? He can assent, give assent, he can withhold, but he cannot return the bill. He cannot return the bill. This is important to note. Okay, he cannot return the bill. Yes, hope this part is clear. Okay, இதுதான் வந்து பிரசிடென்ட்டுக்கும் கவர்னருக்கும் in terms of legislative powersல இருக்கக்கூடிய differences. Now let's see what is the difference between them in judicial powers. Okay, so உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், president is responsible for appointing chief justice of India, supreme court judges, high courtல இருக்கக்கூடிய chief justice as well as other judges in the high court. கரெக்டா? so இந்த appointment எல்லாமே president கீழேயே வந்துருது. don't ever think governor appoints the high court judges or chief justice. Okay, so in the appointments, chief justice of India வா இருந்தாலும் சரி, supreme court judges ஆ இருந்தாலும் சரி, high court ஓட chief justice ஆ இருந்தாலும் சரி, மீதி இருக்க judges ஆ இருந்தாலும் சரி, it comes under the ambit of president. Okay, so governor is not involved in the appointments of high court. However, okay, but he is consulted. He is consulted. This is important. He does not appoint, but he is consulted by the president while appointing the high court judges. High court judges வந்து appointment பண்ணும்போது president governor consult பண்ணிக்குவாரு. Okay, so that is one key point or fact that you should remember. And number 2, okay, he makes appointments and postings related to district judges. Okay, so high courtல appointmentsக்கு அவருக்கு எந்த பவரும் இல்ல, ஆனா அதுக்கு கீழ இருக்கக்கூடிய நீதிமன்றங்கள்ல இருக்கக்கூடிய judges அப்பாயிண்ட் பண்றது it comes under governor.
Okay, so this fact you need to remember. I don't understand your question, Mr. Shiva. Can you rephrase it? Yeah. So இது வந்து judicial powersல. Now coming to ordinance. Ordinance. So ஆர்டினன்ஸ்ல வந்து பிரசிடென்ட்டுக்கும் கவர்னருக்கும் சேம் ப்ரொவிஷன் தான். ஆர்டினன்ஸ்னா அவசர சட்டம். எந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல எய்தர் ஹவுஸ் அல்லது போத் ஹவுஸ் நாட் இன் செஷன் அப்படின்னா தான் வந்து அவங்கனால லெஜிஸ்லேட் பண்ண முடியும். ஸோ இங்க வந்து என்னென்ன அவங்க ஜூரிஸ்டிக்ஷன் என்ன அப்படின்னா யூனியன் லிஸ்ட் பிளஸ் கன்கரண்ட் லிஸ்ட். இங்க வந்து ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல மட்டும்தான் கவர்னரால இது பண்ண முடியும். பிளஸ் கன்கரண்ட். ஓகே, யூனியன் லிஸ்ட்டை பண்ண முடியாது. இங்கேயும் சேம் தான். ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி சில ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து ஒரு ஹவுஸ் மட்டும் இருக்கும், சில ஸ்டேட்ல 2 ஹவுஸ் கூட இருக்கலாம். ஸோ ஒன்னு ஹவுஸே இல்லாத போது அல்லது 2 ஹவுஸ்ல ஒன்னு இல்லாத போது கவர்னர் கேன் கிரியேட் ஆர்டினன்ஸ், அவசர சட்டம் உருவாக்கலாம். மற்ற எல்லா ப்ரொவிஷனும் ஆர்டினன்ஸ் வந்து பிரசிடென்ட் அண்ட் கவர்னர் சிமிலர் தான். பட் நீங்க எக்ஸெப்ஷன்ஸை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, கவர்னர் கிரியேட் பண்ற ஆர்டினன்ஸ் சில கேசஸ்ல மட்டும் ரெக்வயர்ஸ் பிரசிடென்ட்ஸ் அப்ரூவல். ஓகே, பிரசிடென்ட்ஸ் அப்ரூவலோட தான் சில இடங்கள்ல கவர்னர்னால அவசர சட்டம் உருவாக்க முடியும். ஓகே, நம்பர் 1. Okay, so any bill that has a nature that harms the center state relations. Okay, anything that has to do with center state relations அத வந்து அவசர சட்டமா பாஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி பிரசிடென்ட்டோட அப்ரூவல் தேவைப்படும். And number 2, okay, if it's deemed necessary, of anything urgent, okay, he requires some precedent. ஓகே, இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள்ல இப்படி பண்ணலாமா அப்படிங்கிற அவருக்கு ஒரு ஹெசிடேஷன் இருக்கும். கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இஃப் இட்ஸ் டீம்ட் நெசசரி, ஓகே, he can ask them. ஸோ இது ரெண்டுமே எதை பொறுத்தது அப்படின்னா எகெயின் யூ நீட் டு ரிமெம்பர் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிலேயே இப்போ தமிழகத்தோடைய சட்டசபையிலேயே சில பில்ஸை வந்து கொண்டு வரதுக்கு பிரசிடென்ட்டோட ப்ரையர் அப்ரூவல் தேவை அப்படிங்கிற கிளாஸ் சொல்லப்பட்டிருந்தது அப்படின்னா, ஓகே, பிரசிடென்ட்டோட அப்ரூவல் தேவை ஸ்டேட் அசம்பிளிலேயே இதை கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த பர்டிகுலர் பில்லோட சப்ஜெக்ட், ஓகே, அப்படி இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா அது பிரசிடென்ட் கீழே தான் ஆர்டினன்ஸாவே இருந்தாலும் பிரசிடென்ட்டோட அப்ரூவல் மூலியமா தான் அவசர சட்டம் கூட பிறப்பிக்க முடியும். ஓகே, எவ்வளவு அவசரமான விஷயமா இருந்தாலும் இந்த விஷயம் சட்டப்பேரவையில நடக்கும்போது பிரசிடென்ட்டோட அப்ரூவல்ல தான் நடக்கணும் அப்படின்னா அப்ப கவர்னர் அவசர சட்டம் பிறப்பிக்கும் போதும் பிரசிடென்ட்டோட அப்ரூவல்ல தான் வந்து பண்ண முடியும். Okay, that is the fact that you should be knowing. Then coming to pardoning power. Okay, so it's easy, right? நீங்க அந்த questionலயே கரெக்டா சால்வ் பண்ணீங்க. He can pardon death sentence யாரு? President. However, governor cannot pardon. He cannot pardon death sentence. Okay, then
court martial meaning military court கொடுத்த verdict president can pardon. However, no such power is there with governor. Okay, so hope the thing is clear. Yes, any doubts? Shall we look into the constitutional position of the governor? So article 154 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நம்ம அப்ளை சொன்னோம், executive power of the state is vested in the governor. Okay, அதுவே வந்து executive power of the union of India is union government of the India is vested in the president. Correcta? Now coming to the next thing, 163 இது ரொம்ப important. Okay, 163 article தான் சொல்லுது there shall be a council of ministers plus CM at the state அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே நீங்கள் முக்கியமாக ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணணும். 42nd கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் படி நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தோம், மினிஸ்டர்ஸ் அட்வைஸ் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். ஓகே, கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அட்வைஸ் பைண்டிங் ஆன் தி பிரசிடென்ட். கரெக்டா? டு யூ ரிமெம்பர் திஸ்? பிரசிடென்ட் தன்னிச்சையாக முக்காவாசி நேரம் வந்து செயல்பட முடியாது. கரெக்டா? நம்ம இது லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோமா? 42nd கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் முன்னாடி வரைக்கும் பிரசிடென்ட் வந்து கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் பிளஸ் பிஎம் சொல்றத கண்டிப்பா கேட்டு நடக்கணுங்கிறத பத்தி கரெக்டான கிளாரிட்டி கான்ஸ்டியூஷன்ல இல்ல. ஆனா 42nd கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு பிறகு சினாரியோ மாறிடுச்சு. ஓகே, பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட் வந்து தன்னிச்சையாக, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எமர்ஜென்சி வந்து பிரசிடென்ட்டே தனியா வந்து ப்ரொக்ளைம் பண்ணக்கூடாது. கரெக்டா? ஏன்னா that is a thing of national importance. Okay, so he is bound by the, okay, president is bound by the aid and advice of PM plus council of ministers. இதுதான் சென்டர்ல சினாரியோ. கரெக்டா? However, no such limitation for governor. No such limitation for governor. Okay, which means council of ministers, okay, council's ministerial advice is not binding on the governor. இதனால தான் எலெக்டட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்டுக்கும் கவர்னருக்கும் கிளாஷஸ் வர்றதுக்கு இன்னொரு ரீசன் இதுதான். ஓகே, கண்டிப்பா வந்து ஆளுநர் இந்த எலெக்டட் கவர்மெண்டோட எய்ட் அண்ட் அட்வைஸ், தட் இஸ் சிஎம் பிளஸ் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து கேட்டுதான் நடக்கணும். மோஸ்ட்லி கேட்டுதான் நடப்பாங்க. மீனிங், ஓகே, ஃபார் கோஆபரேஷன் ரீசன்ஸ். Okay, they will still listen to the government, but the thing is there is a slightest possibility of conflicts happening because this fact is not explicitly mentioned through constitutional amendment in the case of governor, whereas it is explicitly mentioned in the case of president. Okay, okay, so someone is asking difference between constitutional and situational discretion. Yeah, okay, so நம்ம இப்ப அதான் பார்க்க போறோம். Good that you asked. Constitutional discretion அப்படின்னா அது கான்ஸ்டிடியூஷன்லயே வழங்கப்பட்ட விஷயமா இருக்கணும். Constitution mentions
that discretionனா என்னங்க, act at their will, at their own will, okay, without aid and advice of anyone, okay. So இந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து you are holding the president for instance or the governor for instance, they hold a constitutional position. Constitutional positionனா என்ன, கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பொசிஷன் கரெக்டா, கவர்னர் அல்லது பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிறது. ஓகே, நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஊர்ல இந்தியால வந்து there are certain positions which are not mentioned in the constitution, not mentioned in the constitution. For example, நீத்தி ஆயோக் எடுத்துக்கோங்களேன், அது கான்ஸ்டிடியூஷன்ல சொல்லப்பட்டிருக்கா, இல்ல. நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் எடுத்துக்கோங்களேன், இதுவும் வந்து கவர்மெண்டோட ஒரு விங்கு தானே, ஆனா அது கான்ஸ்டிடியூஷன்ல சொல்லப்பட்டிருக்கா, இல்ல. கரெக்டா? சோ கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் அப்படின்னா it is a position guaranteed and whose powers and functions are explicitly defined in the constitution itself. Okay, so அப்படி பண்ணப்பட்ட ஒரு பொசிஷன் பிரசிடென்ட் அல்லது கவர்னர் அவங்களுக்கு தன்னிச்சையாக செயல்படுவதற்கு அதிகாரம் இருக்கு அப்படின்னு கான்ஸ்டிடியூஷனே சொல்லி இருந்தால் that part becomes constitutional discretion. ஓகே, situational discretion அப்படின்னா okay, it is indirect interpretation from constitution. ஓகே, இதுக்கு நான் வந்து இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் situational discretionக்கு. ஓகே, இப்ப president okay appoints PM plus council of ministers. ஓகே, இது வந்து மோஸ்ட்லி எப்படி இருக்கும், which party wins, maximum seats, கரெக்டா? பட் however இப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன் இல்ல. ஓகே, இப்போ வந்து 500 இருக்கக்கூடிய லோக்சபால 200 200 230 220 இந்த மாதிரி வந்து சீட்ஸ் வந்து வின் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, தே ஆர் ஹேவிங் க்ளோஸ். ஓகே, நோபடி இஸ் பாசிங் தி 250 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். நோபடி இஸ் கெட்டிங் 251. ஓகே, ஒன் பார்ட்டி இஸ் கெட்டிங் 230 பிளஸ். ஓகே, நோபடி இஸ் கிராசிங் தட் 251 பார்ட். ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? இதெல்லாமா கான்ஸ்டிடியூஷன்ல சொல்லிட்டு இருக்கும்? இல்ல, நம்ம அன்னைக்கே பார்த்தோம், இட் இஸ் a சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட். ஓகே, இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ல என்ன பண்ணணுங்கிறது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அண்ட் பிரசிடென்ட் ஆல்சோ ஆக்ட்ஸ் அக்கார்டிங்லி. ஹவு அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டிக்கு என்ன அப்படின்னா ப்ரீ போல், அதாவது எலெக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சிங்கிள் பார்ட்டியா நின்று கண்டெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிச்சிருப்பாங்க. ஓகேயா? அப்படி இல்ல, அப்படி ஒரு பார்ட்டி இல்ல அப்படின்னா ப்ரீ போல் கோயலிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த தனி பார்ட்டி ஜெயிக்கல. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் பிஜேபி வந்து வித் ஃபியூ அதர் பார்ட்டிஸ், பார்ட்டி ஏ பி சி, ஆனா இந்த கூட்டணி வந்து எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடியே உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா அடுத்து வந்து இவங்கள கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா அடுத்து ஹையஸ்ட் மெஜாரிட்டி யாருக்கிட்ட இருக்கு, ஓகே, எந்த பார்ட்டிகிட்டயாவது இருக்கா, ஓகே, தேவையான மெஜாரிட்டி இல்ல ஆனாலும் அதுக்கு நெக்ஸ்ட், ஓகே, 251 இருக்கணும், அப்படி இல்லைனாலும் 200 பிளஸ் வேற யாரெல்லாம் வச்சிருக்கா அப்படிங்கறத பாப்பாங்க. அப்படியும் இல்லையா, போஸ்ட் போல் அலையன்ஸ். ஓகே, இப்ப வந்து சில கட்சிகள் வந்து ஒன்றிணைஞ்சு அரசாங்கத்தை வந்து ரன் பண்ண முடியுமா? ஓகே, சோ திஸ் இஸ் தி பிரசிடென்ட், திஸ் இஸ் இன் தி ஆர்டர் ஆஃப் கன்சிடரேஷன். இந்த மாதிரியான எக்ஸெப்ஷனல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் எக்ஸ்பிளிசிட்டா டீல் பண்ணல.
Okay, so these are conventions that arise from time to time. Okay, these are decisions taken according to the situations. Okay, and this becomes a situational discretion of the president or governor. Okay, there can be an indirect mention about, president, prime minister plus council of ministers வந்து அவங்களுடைய பொசிஷன்ல அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாரு, அவங்களுக்கு ஓத் வந்து பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாரு. ஸோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, அந்த மாதிரியான மெஜாரிட்டி இல்ல அப்படின்னா என்ன பண்றது? ஸோ தட்ஸ் a situation. Okay, constitution can say only this kind of thing is supposed to happen, and in case அப்படிங்கிற safeguard வந்து சில இடங்களை கொடுத்திருப்பாங்க, எல்லா இடத்துலயும் கொடுக்கப்பட்டிருக்காது இல்லையா? So those situations require, situational discretion of these two positions to deal with it. Okay, fine. Now let's come to the constitutional discretion and situational discretion of governor. Yes. Now இங்க பில்ல வந்து பிரசிடென்ட் அப்ரூவலுக்கு அனுப்புறது, பிரசிடென்ட் அசென்ட்க்கு இது பண்றது, so that becomes constitutional discretion of governor. ஏன்னா it is said in the constitution itself, கவர்னருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் பவர் இருக்கு, he can reserve bills for the president's asset or approval அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனால it is the constitutional discretion of the governor. Second, president rule in state. Okay, எமர்ஜென்சில நம்ம மூணு வகை பார்த்திருக்கோம், if you remember. That is என்னென்னங்க? national emergency, president rule in state, president rule in state or states, okay, and financial emergency. இந்த மூணு டைப் நம்ம பார்த்திருக்கோமா? So இந்த president rule in state or states இது வர்றதுக்கு கவர்னரோடைய ரெக்கமெண்டேஷன் தேவை. ஓகே, பிரசிடென்ட் ரூல் எப்ப அமல்படுத்தப்படும் அப்படின்னா, the constitutional machinery of the state, constitutional machinery of the state broke down. ஓகே, அரசாங்கம் இங்க சரியாக செயல்படல. ஓகே, அரசியல் சாசனப்படி அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டோட அரசாங்கம் செயல்படல அப்படிங்கிறதுனால பிரசிடென்ட் வந்து தன்னுடைய ஆட்சியை இந்த ஸ்டேட்ல நிறுவலாம் அப்படின்னு கவர்னர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி ஒரு லெட்டர் அனுப்புவாரு. ஓகே, கவர்னர்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் இஸ் நெசசரி. Okay, so in that case it becomes a constitutional discretion. Okay, because it's explicitly said in the constitution about governor's role in the president rule. Okay, then administration of adjoining territories. ஓகே, சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஐலாண்ட் டெரிட்டரிஸா இருக்கும், ஐலாண்ட் வந்து யூனியன் டெரிட்டரிஸா இருக்கும், லைக் அந்தமான், தென் மால்தீவ்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான சாரி லக்ஷ்வதீப், சாரி கைஸ், லக்ஷ்வதீப். ஸோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ்ல வாட் ஹேப்பன்ஸ், இதுக்குன்னு செப்பரேட்டா கவர்னர் அப்பாயிண்ட் பண்ணாம, ஸோ whoever is taking care of the nearest state will also be the caretaking governor of those union territories. Okay, so that is the case. Then governors, specially Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram, AMTM states ன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, those are special provisions. Okay, special provisions இருக்கு. So இந்த கேசஸ்ல autonomous tribal district councils நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ அங்க வந்து இவங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் ஜாஸ்திங்க. நம்ம அதை பத்தி அந்த ஸ்டேட்ஸை பத்தி படிக்கும்போது படிப்போம். பட் ஃபார் நவ் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ட்ரைபல் கவுன்சில்ஸுக்கு வந்து அதிக பவர் இருக்கும் இந்த ஸ்டேட்ஸ்ல. ஓகே, அங்க வந்து இவங்களுக்கான ரோல்ஸை டிஃபைன் பண்றதுலயும் அவங்களுக்கான ஃபினான்ஸ் அலோகேஷன்ல இருந்து எல்லா விஷயத்துலயுமே கவர்னருடைய ரோல்ஸ் அண்ட் பவர்ஸ் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அவருக்கு வந்து அங்க அதிக பவர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. எங்க? இந்த AMTM ஸ்டேட்ஸ்ல மட்டும். ஓகே, so this is another constitutional discretion. Then another thing is not very important. Okay, seeking information from
uh, council of ministers plus CM about, you know, the legislative issues or administrative issues, anything. Okay, these are also, you know, constitutional discretion, but this is not, you know, discretion சொல்ற அளவுக்கு இது ஒரு பெரிய பாயிண்ட் இல்ல அப்படின்னு சொல்லலாம். Then comes situational discretion. இங்க very very easy, the same case as the president, ஆனா என்ன, இது ஸ்டேட்ல அவ்வளவுதான். Same as president, but you know, according to state legislative assembly பொறுத்தது தான். Yes. So appointment of CM when no clear majority. ஓகே, யாருமே கிளியர் மெஜாரிட்டி டிக்டேட் பண்ணல அப்படிங்கும்போது யாரு சிஎம் ஆக்குறதுங்கிறது சிச்சுவேஷனல் டிஸ்கிரிஷன், கவர்னருக்குரியது. டிஸ்மிசல் ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ், நான் போன தடவையே டிஸ்மிஸ்பலுக்கும் டிசல்யூஷனுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்கேன். கரெக்ட். Dissolution of state legislative assembly. Okay, so these are the three situational discretions lying with the governor. So I think these portions are easy. நம்ம வந்து answers, you know, mains perspectiveல again governor படிக்கும்போது we will see the recommendations given by the சர்க்காரியா கமிஷன், பஞ்சி கமிஷன், எஸ்ஆர் பொம்மாய் கேஸ். ஓகே, இவங்கெல்லாம் கவர்னரோட ரோல்ஸ் பத்தி என்ன சொன்னாங்க, என்னென்ன ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, why governor's role, you know, governor's role is considered as the linchpin of democracy. Okay, however it is the most controversial position. Okay, so he's used like a puppet when necessary by the central government. Okay, central governments. Okay, not just this government, any government in the history of India. So there are situations that, you know, lead to the misuse of the powers of the governor, and also especially discretional powers வச்சு sometimes வந்து ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய elected government harass பண்றதுக்கு கூடிய chances கூட இருக்கு. So there is always power tussle. So in the area வந்து it's a perennial area for UPSC to ask questions. Okay, so it's a good one, and we'll try when writing, you know, mains answers and seeing it in the mains perspective, you'll see more about it. So let's take a break and come back after 15 minutes. You go through this president governor if while you're having tea, and if there is anything left out or any doubt, we shall clarify later. Thank you.
So welcome back, friends, and So welcome back, friends, and so welcome back, friends. so yeah, that was a small technical issue over here. Um, we have released our first episode of AIA's Immersion. Kindly go watch it. Okay, you can ask your you know suggestions. You can put up your suggestions regarding the video, and also list some topics on which you would like to have some detailed videos or detailed video discussions. Okay, so we have tried a particular format of conversation through which one can ask another, can explain, and of sorts. So go listen to the video completely, and if you have any suggestions, and if you have anything to do with improving the video, give us some suggestions, and also tell us about the topics about which you are looking forward for some videos. Okay, so yes, do it after the class. Yes, thank you. Okay, now coming to okay, Saran, thank you. Yeah. So, PM plus Council of Ministers, we are going to deal with this particular topic now. Okay. So, Prime Minister and Council of Ministers, as we already saw, they are, the de facto heads. Okay. Because they are the real executive authority. Correcta? Which we already saw. Correcta? Now, PM especially, Constitution does not, this is an important point for you to remember. Constitution does not contain the procedure for selection and appointment of PM. Okay, this was what we were discussing. Correcta? Convention in a majority party order, PM, candidate, or with the Council of Ministers. Okay, whoever dictates a majority after the election, after the polls, after the election results, they'll be called upon by the president to form government. அவ்வளவுதான் நமக்கு தெரியும். பட் கான்ஸ்டியூஷன்ல எக்ஸ்பிளிசிட்டா அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் நடக்கலைன்னா என்ன பண்றது? ஓகே, who should be elected as a PM? ஓகே, அது ஏன்னா நம்ம எம்பிஸ் தான் எலெக்ட் பண்றோம். கரெக்டா? டைரக்டா நம்ம வந்து பிஎம் கேண்டிடேட் எலெக்ட் பண்ணல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ யூஎஸ் எலெக்ஷன் எடுத்துட்டோம்னா, இட் இஸ் ட்ரம்ப் ஆர் பைடன். த பிரசிடென்ட் இஸ் ஆல்சோ a matter for voting. However, நம்ம வந்து எம்பிஸ் தான் எலெக்ட் பண்றோம். எலெக்டட் எம்பிஸ்ல இருந்து, ஓகே, elected MPs reach the parliament. கரெக்ட்டுங்களா? Out of the elected MPs, மெஜாரிட்டி பார்ட்டியில் இருக்கக்கூடிய எம்பிஸ்ல ஒரு ஸ்மால் fraction, okay, the numbers we will be seeing now, okay, fraction will form the government. கரெக்டா? மீனிங் PM plus COM. ஓகேயா? பட் இது யாரு, இந்த பிஎம் யாராக இருக்கணுங்கிறத பத்தி கான்ஸ்டியூஷன் எதையுமே எக்ஸ்பிளிசிட்டா மென்ஷன் பண்ணல. ஓகே, so this is one fact for you to remember. Yes, then Article 75, இதுதான் வந்து it dictates president appoints PM அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, கன்வென்ஷன் என்ன அப்படின்னா, the majority party in Lok Sabha, okay, will form the government, and one among them will become the PM, and he will say who is his council of ministers. Okay, இவரோட colleagues யாரெல்லாம் வந்து council of ministers அப்படிங்கறத PM will tell president. Okay, this is how it operates. Okay, so when no party enjoys majority, we saw it is up to the president's discretion.
Okay. However, it will mostly be leader of the largest party or coalition in that case. Largest party or coalition. Okay. ஒன்னு கூட்டணி highest number of votes வாங்கல, post half 500ல 251 வாங்கல, ஆனாலும் வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 231 எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா தட் பார்ட்டி அல்லது அந்த கூட்டணி அவங்கள தான் வந்து ஆட்சி அமைக்க பிரசிடென்ட் அழைப்பார். ஓகே. And he need not, the PM, okay, the PM who is appointed in this scenario, okay, largest party coalition in the madri scenarios la, he need not prove confidence or majority, he need not prove majority before appointment. Okay. After being appointed as the PM, he has to prove his majority. Okay, this is actually a kind of a safety measure. Okay, hung parliament அப்படிங்கிறது it's a serious scenario. Okay, hung parliament அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? யாருக்குமே மெஜாரிட்டி இல்லாத அந்த சிச்சுவேஷன்னா ஹங் பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் அ சீரியஸ் சினாரியோ. அந்த இடத்துல யாராவது ஒருத்தர் கண்டிப்பா ஆட்சிக்கு வந்துட்டு தென் தே கேன் டிக்டேட் தேர் மெஜாரிட்டி. ஓகே, மேபி இந்த 231 இருக்கிறது வேற ஏதாவது ஒரு பார்ட்டி கூட இட் கேன் ஹாவ் கான்ஃபிடன்ஸ் ஆஃப்டர் தே கம் இன் டு பவர். கரெக்டா? So that is given as a safeguard. Instead of having a no government, it is better for some government to be there, some PM plus council of minister to be there, then let's see whether they dictate majority or not. Okay, because the when there is no elected government, it is a problem. It's a serious scenario, especially in the east, where there is a lot of crisis that could happen in terms of terrorist attacks, or even the neighboring countries having a lot of skirmishes with the countries. So that is a serious scenario. So it's always believed that having a government, having a PM plus council of ministers in place will be good. Okay, after being appointed, he can negotiate, he can talk to the other parties, inspire confidence of the other leaders, and prove his majority in the floor. Okay, so this is how it happens. So till 1997, okay, only a member of the parliament can be a PM. Till 1997, a MP can only be the PM. Okay. However, after 1997, a MP, a PM, okay, can be non-member of parliament. ஓகே, அவர் இப்போ எம்பி எலெக்ஷன்ல கண்டெஸ்ட் பண்ணல அப்படிங்கிற பர்சனை கூட ஒரு பிஎம்ஆ அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, த மெஜாரிட்டி பார்ட்டி. Okay, this happened during Indira Gandhi and Rajiv Gandhi period. Okay, when Madam Indira Gandhi passed away, okay, Congress party made Rajiv Gandhi the PM, okay, the next PM, and later on he contested elections for LSR RS. Okay, he can contest within 6 months. Okay, he can contest elections and he can continue in the post of PM. Okay, this is the after 1997 scenario. Then PM can be a member of either house. PM can be a member of either house. இதுக்கு ஏன் இப்படி ஒரு ஓகே, அவர் லோக்சபாலையும் இருக்கலாம், ராஜ்யசபா மெம்பராகவும் இருக்கலாம், எந்த மெம்பரா இருந்தாலும் இட் இஸ் ஃபைன். ஓகே, ஸோ ஏன் அப்படின்னா லோக்சபா மூலயமா பிஎம் வருது அப்படிங்கிறது இட் மீன்ஸ் ஹி இஸ் அ பீப்புள்ஸ் லீடர். Okay, he is elected by people, he inspires the confidence of people. Okay, he inspires the confidence of people. But however, there can be instances
Okay, where a leader is not so inspirational for the public, but however a very good leader in terms of administration, or because of the party situation they might require him. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து ராஜ்யசபாவில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு பிஎம் எம்பியை கூட தே கேன் மேக் ஹிம் ஆஸ் அ பிஎம். ஓகே, எஸ். தென் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான பார்ட் விச் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ப்ளஷர் ஆஃப் பிரசிடென்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஓகே, if a position is under POP, pleasure of president அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, president can appoint and remove, okay, when he deems necessary. Okay, so governor அப்படிதான். Okay, அவருக்கு 5 years tenure. Correcta? However, if president thinks that governor is not performing well, he can, that post, governor's post is still under pleasure of president, and therefore he can transfer him or remove him. Right? So, pleasure of president கீழ தான் PMA வருவாரு. அப்படின்னா திடீர்னு வந்து நம்மளோட பிஎம் வந்து பிரசிடென்ட் வந்து திடீர்னு சடனா மாத்திடுவாரா அப்படின்னா, நோ. யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டேர்ம் ஆஃப் பிஎம் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட். எஸ், த டேர்ம் ஆஃப் பிஎம் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட். ஓகே, he can be dismissed when president thinks necessary. அது எப்பவா இருக்கும்? when president thinks necessary. எப்போ அப்படி president think பண்ணுவாரு? when PM has no confidence. Okay, in the parliament. Correcta? So when they don't enjoy, when they நான் சொல்லும்போது PM plus council of ministers ரெண்டையும் சேர்த்து தான். when PM plus council of ministers don't enjoy majority in the house, what can happen? PM can be dismissed. Okay, so அவரோட பொசிஷன் வந்து 100% கேரண்டி கிடையாது, அவரை ரிமூவே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, பிரசிடென்ட் கேன் ரிமூவ் ஹிம் அட் டைம்ஸ். தென் he recommends who will be the part of council of ministers. ஸோ இந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்குள்ள இருக்கிற மீதி இருக்கிறவங்க எல்லாம் யார் அப்படிங்கிறத பிஎம் வில் சே. ஓகே, ஸோ ஹீ வில் ரெக்கமெண்ட் டு பிரசிடென்ட் about who shall have which portfolio. போர்ட்ஃபோலியோனா என்ன? துறை. கரெக்டா? எந்த போர்ட்ஃபோலியோ யாருக்கு கீழே அப்படிங்கிறது வந்து it will be said by PM. Okay, he will decide about it. And who has to be appointed as minister will also be, who is going to be a minister will also be determined and said by minister. Okay, so that it's more like a party negotiation with PM already being the majority party's leader or representative appointed as a PM. He will say, okay, this person can become a minister and he can be given this portfolio, etc., etc. Okay, and he allocates and shuffles portfolios. Okay, he allocates and shuffles portfolios, meaning
Okay, Madam Smriti Irani can be a HRD minister, or sometimes she can be put into women and child development. So that depends on, the will of the PM. So he can think and he can exchange. Okay. Okay, these procedural things about the budget and everything we'll be seeing in our parliament class. I'm doing something else and you're asking something else. And Shiva, I don't understand what your question about Vajpayee government is. I think you need to ask that question more clearly. Okay, yeah, fine. So coming to the next part, PM can ask a minister to resign. He can ask a minister to resign. Okay, so when it comes to council of minister, he has the absolute control. Then PM plus council of ministers, this is very important, swim and sink together அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. What does it mean? Dismiss பண்ணா PM dismiss பண்ணா council of ministersையும் dismiss பண்ணிட்டாங்கன்னு தான் அர்த்தம். ஓகே, எலெக்ட் பண்ணி ஒன்னா வர்றாங்கன்னா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸும் பிஎம்மும் ஈக்குவல் தான். ஓகே, பிஎம் இஸ் கன்சிடர்ட் the first among the equals. ஓகே, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மற்ற மினிஸ்டர்ஸ் மாதிரி அவரும் ஒரு மினிஸ்டர் தான், பட் ஹி இஸ் த பிரைம் பர்சனாலிட்டி. Okay, when it comes to ministerial decisions and executive decisions, all the council of ministers have equal power in whichever portfolio they are working. Okay, but however, PM becomes the face of the government. Okay, so he is prime, he is important. Okay, he has, PM plus other minister. Every other minister has, the equal kind of powers. Okay, he is first among the equals. அவ்வளவுதான், அவர் வந்து முதன்மை வகிக்கிறார், அவ்வளவுதானே தவிர பவர் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா it lies the same. Okay, when it comes to defense minister, he takes the defense related decisions. When it comes to home affairs minister, he is also powerful in his own ways, right? But prime minister being the face of the government, he becomes the first among the equals. Okay, that is the key difference. Then ஸோ பிஎம்மோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, he communicates, okay, he is the official communicator between president and the council of ministers. Okay, he takes, all the communications, important decisions made, everything, he will only take it to the president, or he'll take it to the council of ministers from the president. Then so this communication can include decisions made, information, or it can also be about appointments. Okay, president appoints UPSC chairman, he appoints the finance commission chairman, he appoints CAG, etc., etc., but the appointments are done in the advice of PM plus council of ministers தான். ஓகே, கிட்டத்தட்ட நீங்க வந்து பிரசிடென்டோட எந்த ஃபங்க்ஷன் எடுத்து பாத்தீங்கனாலும் at the end of the day it will be like, aid and advice of PM plus council of ministers தான். Okay, that is why the name that he is titular head fits properly. Okay, then comes to parliament. பார்லிமெண்ட்ல பிரைம் மினிஸ்டரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன? ஓகே, ஸோ பிஎம் tells president that it's time to summon or prorogue the session of the parliament. Okay, இந்த அவை கூட்டத்தொடர் தொடங்க போகுது அப்படின்னு பிரசிடென்ட் வந்து கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு இனிஷியேட் பண்றதே பிஎம் தான். ஓகே, ஸோ தே சே இட்ஸ் டைம் ஃபார் சம்மனிங் தி செஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, தென் ஹி ஆல்சோ recommends the dissolution of LS. Okay, when there is a crisis, when there is no rule, okay, when there is no majority confidence, when there is a dire situation. Okay, this is under dire situation. யாருக்குமே மெஜாரிட்டி இல்லை, யாருனாலையுமே கான்ஃபிடன்ஸ் ப்ரூவ் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது. ஓகே, நோ கான்ஃபிடன்ஸ் ஆன் எனி பார்ட்டி. Okay, there is a serious scenario அப்படிங்கும்போது, this is exceptional situations. Okay, or again don't go and discuss ABC in this, it's not necessary. Okay, this is an extraordinary circumstance. Yes, then other situations என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா,
other functions that he holds என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, he is the head of the interstate council. Okay, he heads other organizations like the National Integration Council, etc. Okay, and he is the chief spokesperson of the government of India, which you know, even during the pandemic situation, he became the face of the government. He talks to people often, and if you see, Modi ji is the PM who has been directly communicating with people, unlike the other previous governments. Okay, yes, leaders and PM used to meet people when there was, you know, election campaigning or கூட்டங்கள் நடக்கும்போது அந்த மாதிரி மீட் பண்றது வேற. But PM through Man Ki Baat and other events, he is constantly in touch and communication with the people directly. So yeah, and any decision made on behalf, you know, by the government, it's officially said he becomes the chief spokesperson of the union government. He communicates to the people, being the face of the government. He conveys to the people that such decisions have been done and you need to adhere to these rules, etc., etc. Okay, then comes, and president can ask PM plus council of ministers to reconsider their advice. ஓகே, நம்ம பார்த்தோம் இட் இஸ், யூனோ, பைண்டிங் ஆன் தி பிரசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் திஸ் பாயிண்ட் ஆல்சோ. ஓகே, so president can ask PM plus council of ministers to reconsider their advice. Okay, it is binding on the president, but however, ஒரு dire situationல he can say the PM and council of ministers, நீங்க இதை வந்து இன்னொருக்கா ரீகன்சிடர் பண்ணணும் இந்த ஒப்பீனியனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதையும் தாண்டி, if it's necessary to implement, president cannot say no. Okay, he has to agree only because it's just an advice again, and it's simply reconsideration and not concurrence. Okay, see the words. Okay, so he can still, you know, have to agree when PM and council of ministers are stern about something. Okay, so this is about the functions of PM. It might sound like I'm going a little bit faster, but the thing is, these areas are very easy. It's well explained in your Lakshmikant also, right? So, yes. Now, coming to Council of Ministers. Okay, so you know about Article 74, which says there shall be a Council of Ministers to aid and advise the President, right? Okay, aid and advise the President. And one more important thing that you should know is, for example, இப்போ வந்து ஒரு டெசிஷன் எடுக்கப்படுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேஷனல் எமர்ஜென்சி ப்ரொக்ளைம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸ்டில் அண்டர் தி கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் டெசிஷன் தான். அவங்க வந்து சொல்லியிருப்பாங்க, பிரசிடென்ட்க்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, அட்வைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, கரெக்டாக நேஷனல் எமர்ஜென்சி இம்போஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸில் ஜுடிஷியரி வந்து இன்டர்வீன் பண்ண முடியுமா? கேன் ஜுடிஷியரி இன்டர்வீன்? Can they say, you know, in the Council of Ministers சொன்னது ரைட்டா ராங்கா? Okay, the correctness of this particular fact can be, you know, seen by the judiciary or not. The opinion tendered by the Council of Ministers, can they see it? Okay, so let me clarify. The thing is, president ஓட டெசிஷன் ஓட கரெக்ட்னஸ் சில இடத்துல செக் பண்ண முடியும். ஆனா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஓட ஒப்பீனியன் ஆர் அட்வைஸ் cannot be questioned in court. Okay, this is important for you to remember. Okay, the correctness or the situation related to president, இதை நீங்க எங்க படிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னா பிரசிடென்ட்டோட பவர்ல. For instance, when comes to some controversy, what judiciary can look into, for example, ordinanceல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. Okay, it's situation, circumstances which led the president to make an ordinance வந்து judiciary examine பண்ணலாம் அப்படின்னு. But that is not the case with this particular thing. Okay, president, while you know, going with the decision of COM, council of ministers ஓட advice வந்து court வந்து judge பண்ண முடியாது. Okay, they cannot ask, okay, யாரு எந்த council of ministers வந்து எப்படி இப்படி டிசைட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி questions கேட்க முடியாது, because they are
the elected government, they are representatives of the people, they enjoy the popular support, right? So judiciary cannot ask about this advice. And moreover, these are technical issues and administrative issues where நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது. நிறைய டைம்ஸ் வந்து இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து ஜுடிஷியரி வந்து கான்ஸ்டன்டா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா, அதோட பவர்ஸ்ல இருந்து நழுவிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுது. ஓகே, ஏதாவது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கோஸ் டு த கோர்ட் அண்ட் வாட் தே சே, நோ இது அரசாங்கத்தோடைய கொள்கை முடிவு, இதுல நாங்க தலையிட முடியாது. எஸ், தலையிட முடியாது. பட் when the question is of larger importance, that becomes a problem. It becomes like the judiciary doesn't want to really respond to it. It doesn't want to get itself caught inside the controversies, right? That's how it seems like. But yeah, okay, that's a politics behind it and we need not go there. So I think you understood. Okay, இப்போ ஒரு ஆர்டினன்ஸ் மாதிரியான விஷயத்துல பிரசிடென்ட் என்ன சினாரியோ இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணி இதை பண்ணாரு. ஓகே, வாட் ஆர் த கிரவுண்ட்ஸுங்கிறத வந்து ஜுடிஷியரி கேன் லுக் இன் டு. ஹவெவர், த அட்வைஸ் டெண்டர்ட் பை தி கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் cannot be questioned by the judiciary. This is for you to remember. Okay, next. So article 75, this is important. Okay, ஏன் அப்படின்னா இட் டிக்டேட்ஸ் தி சைஸ் ஆஃப் தி கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். Okay, and this was made only after the 91st constitutional amendment in the year 2003. Okay, ஏன் வந்து சைஸ் ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய சினாரியோ வந்தது? ஓகே, ஏன் வந்து சைஸ் ஆஃப் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய சினாரியோ வந்தது அப்படின்னா, பார்ட்டியில் இருக்கிற எல்லா எம்பிஸுக்கும் மினிஸ்டர் ஆகணும்னு ஆசை இருக்கும். கரெக்டா? Because minister has a portfolio to take care of. Correcta? He has a portfolio to take care of. Okay, but this thing, MP, he can be a part of the legislature. He can talk for his constituency. அப்ப என்ன பண்ண வேண்டியிருந்தது? எல்லா மினிஸ்டர்ஸுக்கும் வந்து எல்லா எம்பிஸ்க்கும் வந்து மினிஸ்டர்ஷிப் கொடுக்க முடியல. அண்ட் ஆஃப்டர் 90s, எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் 80s தான் வந்து அன்ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட்ஸை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியுது இந்தியாவில். ஓகே, டில் காங்கிரஸ் மெஜாரிட்டி கவர்மெண்ட்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அவங்களுக்குள்ளேயே மினிஸ்டர்ஸ் எத்தனை பேர் அப்படிங்கிறது இட் வாஸ் டன். ஓகே, பட் கோலிஷன்ஸ் வர ஆரம்பிக்குது. அப்ப என்ன ஆகும்? எந்த கட்சிக்கு எவ்வளவு மினிஸ்டர்ஸ் கொடுக்கிறது? ஓகே, பவர் ஷேரிங் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஹேப்பன். ஓகே, பவர் ஷேரிங் பிகம்ஸ் அ ப்ராப்ளம். ஓகே, நான் உங்களுக்கு மந்திரி பதவி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்மால் பார்ட்டிஸை வந்து அட்ராக்ட் பண்றது. ஓகே, டு கெயின் தேர் சப்போர்ட் ஃபார் தி ஈஸி பேசேஜ் ஆஃப் பில்ஸ். ஃபார் தி ஈஸி பேசேஜ் ஆஃப் பில்ஸ். Fine. And that is why it was made that 91st constitutional amendment said council of ministers strength shall not exceed 15% of Lok Sabha strength. Okay, இப்ப 100 லோக்சபாவோட ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னா 15 பேருக்கு மேல மினிஸ்டர்ஸ் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ கால்குலேட் ஃபார் 500 மீன்ஸ் மல்டிப்ளை பை 5. ஓகே, ஸோ அவ்வளோதான் வந்து எவ்வளோ இருக்க முடியும், அவ்வளோதான் வந்து மினிஸ்டர்ஸ் இருக்கணும், அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது. ஓகே, இதே மாதிரி ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் வித் லெஜிஸ்லேச்சர் அவங்களுக்கும் வந்து கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இவ்வளோ சைஸ் தான் இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து இருக்கு. ஸோ யூ கேன் கோ சி இட். PM has a right to participate in Lok Sabha session in case yes, he can take part in the Lok Sabha sessions, okay, when necessary. Okay, see, some procedural elements you can, for example, elections, regarding election apatti, president oda election, vice president oda election, இந்த மாதிரியான questions வந்து FAQs of ECI, election commission of India அப்படின்னு டைப் பண்ணீங்கன்னா அவங்களோட வெப்சைட்லயே போய் நீங்க அந்த ப்ரொசீஜர்ஸை வந்து பார்க்கலாம்.
அதே மாதிரி லோக்சபா ராஜ்யசபாலையும் தேர் ஆர் பேஜஸ். லோக்சபாவோட வெப்சைட்ல ராஜ்யசபா வெப்சைட்ல அந்த ப்ரொசீடிங்ஸ் எப்படி நடக்கும், யார் எப்படி எலெக்ட் பண்ணப்படுவாங்க, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஃப்ரிஞ்சி டீடைல்ஸ் which are not given in your book will be there in those pages. Okay, so everything is available in Google. You can go search, look for those procedural elements in those pages. Okay, yes, so this is regarding ஆர்டிகல் 75. ஸோ எப்படி வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து பிளஷர் ஆஃப் பிரசிடென்ட்டோ அதே மாதிரி கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஆல்சோ ஹோல்ட் த பொசிஷன் ஒன்லி டியூரிங் த பிளஷர் ஆஃப் பிரசிடென்ட். ஏன்? பிகாஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் ஒன் அமங் த ஈக்குவல்ஸ் தானே. அப்போ when PM is pleasure of president, under the pleasure of president, holds tenure under pressure of president, also the CEO, council of ministers. Okay, remember that is also said in the article 75. And this also holds good. For example, 6 months or a non-MP can become a PM, then he can be elected to Lok Sabha or Rajya Sabha அப்படி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. So that holds good also in the case of any minister inside the council of ministers. ஒருத்தரை வந்து மினிஸ்டரை அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் லோக்சபா பை எலெக்ஷன்லயோ அல்லது ராஜ்யசபா எலெக்ஷன்ஸ்லயோ வந்து எலெக்ட் பண்ணப்பட்டு கவர்மெண்ட்குள்ள வரலாம். ஸோ ஹீ கேன் ஹோல்ட் போஸ்ட் டில் தென் ஃபார் அ ஸ்பேன் ஆஃப் 6 months. ஓகே, எஸ். ஸோ ரிகார்டிங் ஆர்டிகல் 77 என்ன சொல்லுது? கண்டக்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட். ஓகே, அதுக்கு தேவையான ரூல்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் கேன் பி கிவன் பை தி பிரசிடென்ட் ஸ்மூத் ஃபங்க்ஷனிங்காக. Okay, with they kind of interact, and he makes a smooth convenient transactions of the business happening so easily. Okay, there should not be any loggerhead in the administration, and that's why when it comes to 78, okay, it talks about duties of PM, which we already discussed. Yes, so இது இல்லாம நம்ம மூணு முக்கியமான கான்செப்ட் பார்க்க வேண்டியிருக்கு. That is called ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். ஓகே, இதுல வந்து மூணு வகையா நம்ம பார்க்கலாம். ஒன்னு கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இந்த கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிங்கிற வார்த்தையை நம்ம எங்கேயாவது படிச்ச ஞாபகம் உங்களுக்கு இருக்குங்களா? கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் டு தி யூனியன் லெஜிஸ்லேச்சர் நம்ம எங்க படிச்சிருக்கோம்? இட் இஸ் த ஃபீச்சர் ஆஃப் parliamentary form of government. Do you remember? This is a very basic thing. Okay, this is individual responsibility. Then coming to legal responsibility. Okay, இப்படி மூணு கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. So first, what is meant by collective responsibility அப்படின்னா PM plus council of ministers together, the whole bunch of them are responsible to Lok Sabha. Okay, எப்படி? Any decision, okay, they have to explain to Lok Sabha. Okay, anything that the government does, anything that PM plus council of ministers decide, okay, and do, they are liable to answer Lok Sabha. Lok Sabha has the members of representatives of people. Correcta? So they are answerable to Lok Sabha. Okay, so PM plus council of ministers, collective na enna kootama, as a gathering, right? So PM plus council of ministers in the collective mottama, they are answerable to the Lok Sabha. Okay, this is called collective responsibility. Individual responsibility அப்படின்னா each minister, okay, each minister is responsible to answer the president. Okay, because he holds position during the pleasure of the president. This is known as individual responsibility. ஓகே, ஏன்னா அவங்க பிளஷர் ஆஃப் பிரசிடென்ட்ல தான் இருக்காங்க. ஸோ ஈச் மினிஸ்டர், ஏன்னா பிஎம் ரிமூவ் பண்ணப்பட்டா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் கம்ப்ளீட்டா ரிமூவ் பண்ணப்படலாம். ஓகே, பிகாஸ் தே ஸ்விம் அண்ட் சிங்க் டுகெதர்.
However, individual ministers can be removed. Individual ministers can be removed. Then PM plus COM cannot be dismissed. ஏன்னா அவங்க ஒருத்தங்க தான் போவாங்க. But in the case, if PM is dismissed, COM is also standing dismissed. Okay, hope you are understanding this clearly. Then comes something called the legal responsibility. Legal responsibility அப்படின்னா their actions while holding post, while holding position. Yeah, even if he loses Lok Sabha election, he can be elected through Rajya Sabha route. What is there? He can be. Okay, see, the political party knows well whom to, whether he'll gain the support of Lok Sabha people or not. Okay, that Lok Sabha constituency or not. So definitely அவருக்கு பாப்புலர் சப்போர்ட் இல்லாத ஒரு லீடரா இருந்தா ஆப்வியஸா அவரை ராஜ்யசபால நிக்க வச்சு இமீடியட்டா உள்ள கொண்டு வந்துருவாங்க. ஓகே, ஸோ தட் அது லோக்சபால டெஸ்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி ராஜ்யசபாக்கு பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன? The party knows whom to do. See, people are wish against what our country doesn't, our constitution doesn't say, PM should be a part of Lok Sabha. அப்படிங்கிற கம்பல்ஷன் கான்ஸ்டியூஷன்லயே கிடையாது. Okay, always, see, the government is the one which is elected by the people. This you should always remember. நம்ம வந்து ஓட்டு போட்டது சிஎம்க்கு கிடையாது, பிஎம்க்கு கிடையாது. நம்ம எம்எல்ஏஸையும் எம்பிசியும் மட்டும்தான் தேர்ந்தெடுக்கிறோம். நம்மளோட பிரதிநிதிகளை தான் தேர்ந்தெடுக்கிறோம். நம்ம எந்த பார்ட்டி மெஜாரிட்டி பார்ட்டிங்கிறத மட்டும்தான் தேர்ந்தெடுக்கிறோம். ஓகே, அவங்க எந்த அரசியல் கட்சி ஆட்சி அமைக்கணும் அல்லது யாரு வந்து நம்ம தொகுதியோட எம்எல்ஏ எம்பிங்கிறது மட்டும்தான் நம்ம கையில இருக்கு. கான்ஸ்டியூஷனே அதை தான் வந்து மக்களுக்கு ரைட்டா கொடுத்துருக்கு. ஓகே, கான்ஸ்டியூஷன் டசன்ட் சே பிஎம் இஸ் டு பி டைரக்ட்லி எலெக்டட் பை பீப்புள். யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். தோ பார்ட்டிஸ் எங்களோட பிஎம் கேண்டிடேட் இவங்க, சிஎம் கேண்டிடேட் இவங்க அப்படின்னு அவங்க அனௌன்ஸ் பண்றது எதுக்குன்னா, இட்ஸ் ஜஸ்ட் டு ஹாவ் அ ஃபேஸ். ஓகே, அப்படி பார்த்தா உங்களோட கொஸ்டினை வந்து இந்த சிச்சுவேஷனோட கான்ட்ராஸ்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, வென் சிஎம் ஆஃப் அ ஸ்டேட் டைஸ், ஓகே, எகெயின் வந்து ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ்லயே வந்து இறந்துடுறாங்க ஆஃப்டர் ரீஎலெக்ஷன். அப்பவே வந்து இம்மீடியட்டா ஆட்சி கலைக்க முடியாது. ஏன்னா பார்ட்டி எகெயின் இஸ் எலெக்டட். அதுல இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏஸ் எல்லாருமே எலெக்டட். கரெக்டா? அப்ப அதுல இருக்க யாராவது ஒருத்தர் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தி சிஎம் தே கேன் ஹோல்ட் தி சிஎம். ஏர்லியர் சிஎம்க்கு பதிலா இன்னொரு சிஎம் பிளஸ் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வந்துட்டு போறாங்க. How is that a problem? Okay, so constitutionally your question is wrong. But however, இப்போ வந்து மக்களுடைய லீடர் தானே அவரு அப்படின்னு நீங்க கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னா, yes, that holds good. That is a criticism. But that is not a constitutionally valid argument. Fine. Yes. So legal responsibility we were talking about. Legal responsibility அப்படின்னா நீங்க ஒரு எம்பி, I mean ministers, when they are acting, when they are holding a portfolio, when they are taking actions, when they are implementing certain things, okay, அந்த ஏரியாஸ் வந்து கோர்ட் cannot question. Okay, this you can see, you can contrast this with Britain. Okay, in Britain every order of the king for any public act, okay, அத வந்து மினிஸ்டர் வந்து கவுண்டர் சைன் பண்ணும். Okay, if the order is in violation of any law, the minister would be held responsible. Okay, மினிஸ்டர்ஸ் வந்து அங்க அவங்களோட எல்லா ஆக்ஷன்ஸுக்குமே ரெஸ்பான்சிபிள். மினிஸ்டர்ஸ் இன் பிரிட்டன் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தேர் ஆக்ஷன்ஸ். Okay, court can question them. However, in India it's not the case. Okay,
லீகல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் மினிஸ்டர் அப்படிங்கிற சிஸ்டம் இந்தியாவில் கிடையாது. ஓகே, ஒரு ஆர்டர் ஆஃப் பிரசிடென்ட், ஒரு ஆக்ட் வந்து பிரசிடென்ட் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண சொல்றாங்க ஃபைனலா ஆஃப்டர் பாஸ்ட் பை த பார்லிமெண்ட், அல்லது ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ரெசல்யூஷன் மூலியமா ஒரு பாலிசி வந்து இட் இஸ் கம்மிங் இன் டு பிளேஸ் அப்படின்னா அதை கண்டிப்பா மினிஸ்டர் அட்டஸ்ட் பண்ணணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. ஓகே, இட் கேன் பி a decision taken in the cabinet. It can be a decision taken wholly by the council of minister and not by the individual minister. கரெக்டா? ஸோ இண்டிவிஜுவல் மினிஸ்டர் இதை வந்து ஆக்ட் பண்றதுனால இட் டசன்ட் மீன் அவரோட போர்ட்ஃபோலியோ கீழே வருதுங்கிறதுக்காக அவர் அதுக்கு வந்து பொறுப்பேற்றுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஹி இஸ் நாட் ஆன்சரபிள் டு தி லீகல் கொஸ்டின்ஸ் அட்டாச்டு டு இட். ஓகே, பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் கவுண்டர்சைன்டு பை தி மினிஸ்டர். Okay, any executive thing like a policy or anything, fine. So that is what is called legal responsibility. Then இப்போ நான் இங்க கேபினெட்ங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணேன். ஸோ நீங்க நான் பிரைம் மினிஸ்டர் பிளஸ் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்னு ஸ்டார்டிங் கிளாஸ்ல இருந்து கேட்டுட்டு இருக்கேன். ஐ வாஸ் திங்கிங் தட் சம் ஆஃப் யூ வுட் ஆஸ்க் எ கொஸ்டின் அபவுட் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கேபினெட் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். Okay, so cabinet is this very small one. Okay, it is small piece of the entire council of ministers. This council of ministers na this is cabinet. Okay, it's a very small portion. It's a highly powered one. Okay, so it consists of only the cabinet ministers. And a council of ministers pathina 60 to 70. That is 50% of the LS. What a strength when it will be there. Okay, so இவங்க வந்து ஆல்மோஸ்ட் இவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர்லேப் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, பட் த பவர் ஆஃப் கேபினெட் is a little restricted when it comes to council of ministers வந்து it is not a body. ஓகே, கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து 60-70 சேர்ந்து கூட்டம் நடத்த மாட்டாங்க. ஓகே, கேபினெட் கூடி தான் டெசிஷன்ஸ் வந்து எடுக்கப்படும். இஃப் யூ ஹவ் சீன் பிஐபியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, கேபினெட் ஹேஸ் அப்ரூவ்ட் நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசின்னு போடுவான். கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அப்ரூவ்ட் NEPன்னு போட மாட்டாங்க. Okay, so cabinet is a high powered body within the council of ministers who are capable of taking decisions. Okay, but you need to understand one more thing. This is the constitutional body. Okay, constitution உருவாக்கப்பட்டதுல இருந்து council of ministersங்கிறது ஒரு constitutional body, but cabinet was inserted in article 352 1978 தான். ஓகே, அது வரைக்கும் இட் வாஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன். கேபினெட் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டியூஷன்ல சொல்லப்பட்ட விஷயம் கிடையாது. பட் ஹவெவர் கன்வென்ஷனலா அப்படிதான் நடந்துட்டு இருந்தது. ஓகேயா, கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்குள்ள இருக்கிற ஒரு சின்ன பார்ட் தான் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, முக்கியமான டெசிஷன்ஸை எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. Okay, so it was not constitutionally dictated till 1978. After 1978 it became constitutional part of a thing where cabinet became the legal or legitimate authority to make decisions. Okay, so இங்க council of ministers பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொல்லுவோம்ல collectively responsible to லோக்சபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, லோவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் கேபினெட் ஓகே, இட்ஸ் ஒன்லி அ சப்செட். கேபினெட் இஸ் ஒன்லி அ சப்செட் ஆஃப் தி கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இல்லையா? ஓகே, ஸோ திஸ் கேபினெட் பேவ்ஸ் வே for council of ministers to be responsible to LS. ஓகே, ஸோ இது நீங்க சிம்பிளா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு 60-70 பேர் உட்கார்ந்து டெசிஷன் எடுக்க முடியாது. கரெக்டா? இன் தட் கேஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ், தேர் இஸ் a small grouping of 15 to 20 ministers. Okay, it's a smaller body which takes effective decisions. Okay,
they will be still a part of the council of ministers and be functioning like council of ministers only, but they are involved in important decisions making. They are they form a concrete body. Okay, இது வந்து more diffused larger grouping, diffused larger grouping. Okay, so read this part in your Lakshmikant. I know you'll still have questions about this particular thing. Okay, come up with questions, we will discuss in our next class. Yes, thank you.